Hey everyone, my name is Cheston and welcome to another video. Yeah, so in this video, I'm going to share my experience on shooting this music video and also a brief history then, how it started. Share ko yung mga favorite scenes sa music video and kung paano namin shinot yun and gears na ginamit ko for the music video shoot. Yeah, so before we start, if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, yeah, please do subscribe, get updated every time I have a new video. Okay, so brief history. So Mikey attended this event, he came as Freddie Mercury. After that, parang he decided na make a parody na if Freddie Mercury or Filipino, and most of you guys have seen it siguro. If not, check nyo siya on Mikey Bustos parody channel. Yeah, since huge success naman yung video na yan, and some people then nagko-comment na MJ naman yung next, if MJ were for Filipino. So yeah, we made this and here we are. Okay, moving on. So yung audio, na-record din siya sa recording studio namin here at Banawe. Best food in the world, Filipino food is great. You can check it out then. It's Sumata Sounds on Facebook. Most of Mikey Bustos parodies ni-record on our recording studio. So also handling yung mixing and editing. So basically ako yung sound engineer. Yeah, so sound engineer din ako in short. Yan, so kung nanonood ka ngayon dito, most probably nakita nyo na rin yung MJ music video. If not, go ahead and check it on Mikey's channel din. Share ko lang yung mga scenes or mga shots na memorable or nagustuhan ko talaga. Scene na shoot namin is yung si Ben. So may rooster na hawak si Mikey. Shoot namin yun dito lang sa area din namin. Yung staff ng Happy Lulu, meron silang mga manok na inalagaan. So I suggested na dyan na lang shoot. Yung Happy Lulu is my dad's restaurant. So kung hindi nyo pa siya natatry, matira kayo sa Metro Manila, sa QC lang siya, Banawe, definitely check out nyo siya. Super sarap ng food nila. Filipino, Chinese fusion. Kung fan kayo ng seafood, definitely check yung Happy Lulu. Mawi-waste naman siya. Yan, promote ba ako, Happy Lulu. Yan, so yung black and white, actually yun yung pinaka first part ng video, yung black and white. Since medyo tricky yung scene na yun, dahil may sun, may direct sun sa face niya, nasa shade naman siya. So in one shot lang, I decided to try yung S-Log 2 picture profile since never ko pa siya na-try before. Nabasa ko na okay siya for ganyang situation, yung kailangan ng high dynamic range. So trinay ko lang S-Log 2. Gimbal shots din yun, gamit ako gimbal. Sa loob naman, yung nag-pop siya ng pill and then pag-ikot niya, puti na bigla yung face niya. So, basic lang siya. Sinet-up lang namin sa tripod para naka-lock frame siya. Hard cut lang siya. From brown face, pag-ikot, cut, pagharap, puti na yung face niya. So, yun lang yung ginawa namin doon. So, sa pinaka-favorite ko is yung internet is slow since cinematic yung dating niya sa akin. Yung colors, kinalabasan, sobrang gusto ko siya. Yung main light lang doon is lamppost lang din na bright white yung color niya. So, made sure to adjust the white balance na manual. Mostly gimbal shots din yun. So, idea ni Mikey yun na paikot ako sa kanya, mukhang dramatic. Towards the end ng shot, meron doon poste na nakaharang. So, glinaid ko na lang doon yung gimbal behind the pole para naisip ko pwede ko siya gawing transition. So, yung transition papunta dun sa ipis. So, yung ipis scene naman, actually, takot ako sa ipis. Ayoko talaga. Kung nasa sahig, okay lang. Pero kung lumilipad, sobrang hate ko yun. So yung nalaman ko na may ipis, mag-shoot kami ng ipis, so medyo ewan ko kung paano ko gagawin since ayoko talaga ng ipis. Pero buti naman yung ginamit ng ipis doon is bred siya. So from jungle daw yun. Hindi yun yung ipis na nakikita natin sa bahay. So, binibili siya sa pet shop para, actually ginagamit natin ni Mikey yun to feed para sa ants nga, sa Ants Canada nga. Pero hindi ko pa rin matake paano ginawa ni Mikey, pinagapang niya sa face niya. Pag nakita ko yun sa movies, magkano binabayad sa mga artista na to para magpagapang ng ipis sa mukha. Then si Mikey ginawa niya for this video, para sa inyo. Para ma-entertain kayo, di ba? So, isipin yung dedication ni Mikey. Sobrang cool. Actually, challenge din niya ako i-touch yun since alam niyang fear ko yun. Touch the room. I will. Ooh! Pwede na! Goosebumps. See, not so bad. Nagawa ko naman. Ginawa ko siya since sabi niya malinis yun and medyo iba siya ng itsura. Like face like fierce. So, next scene naman, pinakagusto ko is yung thriller din since marami siyang dancing shots sa labas, sa street, sa poblasyon. So, nag-shoot lang kami doon and naka-gimbal din ako dyan. Very challenging din since low light yun.
Naasahan naman yung Sony for that. One more thing na kailangan ko i-mention doon is critical doon yung pag-adjust ng white balance. Since yung light source ng shot na yun is yung lamppost na very yellow yung color. If di mo na-adjust yung white balance mo properly, nahirapan ka sa post to adjust it. So I made sure na correct yung white balance ko. So ginawa ko yung custom white balance for that scene. And it turned out, yung mga regular na white light sa likod naging blue overall. So, ang cool lang na tama yung white balance ni Mikey sa harap, then lahat ng light sa likod niya is naging blue dahil lang sa custom white balance. And inside naman the bar, yung nag-flirt si Mikey and yung snatcher niya, si Tina Ryan. Sobrang okay din since nag-take lang ko ng ilang shots na si Mikey nag-moonwalk and ginagawa nila yung scenes na yun like 3 to 4 times. Kumuha lang ako ng iba-ibang angles. Then yung kinalabasan, sobrang nagustuhan ko rin. Kung nakita niyo yung video sa dulo, CCTV footage, hindi ko na siya grenade. So yun yung talaga actual straight from camera na S-log footage. Next naman is yung Smooth Criminal, yung bargaining with ate. Worth mentioning lang yung ginawa ni Mikey, yung gumaganon siya. Hawak siya ni RJ sa ilalim. So, ang cool lang. Isang worth mentioning din is sa end part ko nakita nyo may drone akong ginamit doon. So, actually kakakuha ko lang ng DJI Mavic Air recently. Nakuha ko siya second hand. So, Spark gamit ko before, ngayon Air naman. So, baka gumawa na lang ako ng, sana makagawa ko yan, video in the future na worth it ba yung Mavic Air over Spark or why? Bakit mo bibilin to over this? Okay, so yung equipment sa ginamit ko for this shot is Sony a7 III. Then, the lens is yung Tamron 28-75 lens. So, yung Tamron lens, bago lang siya sa akin, mga 2 weeks pa lang siguro. So, first time ko rin siya ginamit sa music video shoots, pang video. So, tinest ko para at least hindi na ako mag-change ng lens. Kung wide or tight, trinay ko lang yung Tamron and okay naman siya. Happy naman ako sa result nung ginamit ko yung Tamron lens. It's my first time. Yung sa night light lang ata, yung very dark na thriller, ginamit ko ata is yung Sigma 1.4 art lens. Kaya ko ibaba yung aperture ng 1.4. And the gimbal naman na ginamit ko is yung, for the shot, is yung Xeon Crane Plus. Observe ko lang na yung minount ko na yung Tamron sa Crane Plus, hirap na siya. Pero okay yung gimbal since medyo small and lightweight siya, portable siya. Ginagamit ko usually is yung 28mm lens naman. Tamron kaya pa naman. I think limit na yung Tamron. Ang problem lang, masyado na siyang malapit yung screen dun sa likod. So parang tatama na siya. So I think I might upgrade dun sa Xeon Weebill Lab. Yeah, yun na yung shoot. And sa editing naman, the scenes naman, on my laptop muna using Adobe Premiere Pro and finalize ko dun sa kila Mikey. So I used his desktop. Plan ni Mikey to upload it on June 25th since it's the 10th year death anniversary ni Michael Jackson. Ito siya since to remember MJ and tribute and super fan si Mikey ni Michael Jackson. Ako rin, super fan ako ni MJ. Kailangan ko tapusin yung editing on the 24th para ma-upload yung 25. So, in-edit ko the whole night until the next morning na ako natapos. So, pagka-render, in-upload agad ni Mikey. Sobra akong nagulat kasi pauwi pa lang ako nun. Galing kala Mikey, pag-uwi ko dito, I check it. 30 minutes pa lang, 16,000 views na. Tinatry ko siya panoorin ng as a viewer na. After ko panoorin, pag-check ko, 22,000 views na. So, in 6 minutes, since 6 minutes yung video, dumagdag din ng 6,000 views. So, basically, pinapanood ko yung video with other 6,000 people, di ba? After 2 hours, 70,000 views na siya. Talaga siya. So, nag-nap lang ako since wala pa akong tulog. Then, pag-gising ko, after 8 hours, nasa 200k views na. Then as of now, sinashoot ko to ngayon, it's been like 40 hours na since in-upload siya. Ang 740k views on FB. YouTube naman, 173,000 views. IGTV, meron ng 29,000 views. So total nun is 942,000 views in just 40 hours. So less than 2 days. Almost 1 million views na. Sobrang naka-overwhelm and lalo yung mga comments, trinay ko lang magbasa doon. Grabe, nakakatuwa sobra to see yung mga comments na nabasa ko na quality and every shot is spectacular. Sabi, ang ganda ng content, deserves 1 million views. Mahirap gawin ganito, post-editing to cinematography. Yung iba kasi syempre, mostly nagko-comment dahil nakakatawa. Pero yung may mga comments naman na pinipraise nila yung quality to cinematography. Sobrang nakakatuwa to see this kind of comments.
Sabi, looks like high quality MTV type of music video. Tapos another comment, love it. Transition from song to song is smooth as Smooth Criminal. So sobrang naka-overwhelm for us filmmakers see comments like that na na-appreciate nila yung hard work na dinatagdag namin. May nag-comment pa nga na drone shot of Manila was cool to see at the end. So na-appreciate niya yan. So effort to set up and fly the drone, diba? Quality in this video and the Freddie Mercury video compilation is outstanding. Maliban doon sa mga naka-appreciate nung hard work, sobrang nakakatuwa rin to see the people na they appreciate yung comedy side naman. It's pinaghirapan ni Mikey yan and very talented siya to write those lyrics. Ang galing sobra si Mikey dyan. Isa sa comments ng mga nabasa ko na magkaaway kami ng baby ko, tapos napanood ko to, na good vibes ako. Nag-sorry agad ako sa kanya kahit siya yung may kasalanan. That's the best one so far. You made me laugh for straight 6 minutes. This is the funniest parody you've ever done, Mikey. Super happy na nagustuhan yung video and na nakakontribute ako sa pagpapasaya sa inyo. Yeah, I think that's it. So, yeah, thanks for watching this video. Sana meron kayong natutunan sa mga shinare ko. And basically, just shinare ko lang yung the whole experience din. So, yeah, if hindi pa kayo nakasubscribe here sa channel, feel free to subscribe. Also, follow me on Instagram. My username is Cheston. I will be uploading more consistently ngayon. Yeah, actually very busy lang talaga kaya hindi nakakapag-upload regularly. But yeah, gusto kong mag-share and yeah, sana may natututunan kayo sa sinishare ko. That's it. Okay, thanks again for watching everyone and see you guys on the next one. Cheers. Cheers. Okay, bye. That is hilarious. See that? The transition? That's terrible.